De pie frente a Lyndhurst en una mañana gris de noviembre, cuando la niebla se desliza desde el río Hudson como los fantasmas de cien ambitions olvidadas, y podría sentir lo que esas torres neogóticas siempre han entendido, que la riqueza, sin importar su inmensa, su despiadadamente acumulada, su cuidadosamente custodiada tras muros de mármol y puertas de hierro fundido, posee toda la permanencia de la niebla matutina, y cuando la hija de Jay Gould, Ana, la duquesa de Talleyrand, Perigord, murió sola en un castillo francés en 1961 a la edad de 86 años, el último hilo que conectaba este castillo fantasmagórico con la familia que lo había hecho famoso finalmente se cortó, dejando atrás una pregunta que todavía ronda los jardines cuidados y los pasillos sombritos, como una fortuna de más de 80 millones de dólares, que vale miles de millones en la moneda actual, acumulada a través de las manipulaciones financieras más astutas de la edad dorada, defendida por ejércitos de abogados y administrada por las estructuras fiduciarias más sofisticadas que el dinero podría ir, simplemente se desvanece dentro una sola generación, dejando herederos peleándose por las sobras mientras la propia mansión gótica, ese monumento a la invencibilidad, pasa a manos de extraños que la transforman de fortaleza privada en museo público, un espécimen taxidermizado de la ambición americana montado para que los curiosos lo examinen. La respuesta, como la mayoría de los escándalos verdaderos del dinero antiguo, no se esconde en bancarrotas dramáticas o accidentes espectaculares que legan a los titulares, está enterrada en la silenciosa acumulación de decisiones terribles, en la corrosiva aritmética del derecho a la propiedad frente a la incompetencia, en la certeza casi matemática de que la riqueza concentrada en las manos de quienes nunca aprendieron a crearla se disipa con la inexorabilidad del agua que fluye cuesta abajo. Y lo más condenatorio, en la verdad secreta de que Georgian Court, el ostentoso palacio de George Gould en Nueva Jersey construido para eclipsar al amado Lyndhurst de su padre, se convirtió no en una propiedad gemela, sino en un rival que drenaba recursos. Dividió lealtades y simbolizó el momento exacto en que el imperio Gould dejó de ser sobre ferrocarriles y líneas telegráficas y comenzó a ser sobre algo mucho más peligroso, sobre demostrar a un mundo observador que los hijos del barón ladrón podían gastar, construir y exhibir más que el legado de su padre hasta que no quedara nada más que habitaciones vacías y impuestos sin pagar. Cuando Jay Gould compró Lyndhurst en 1880 por tan solo $250,000, una miseria para un hombre que controlaba casi 16,000 kilómetros de vías férreas estadounidenses, no estaba comprando una casa, estaba adquiriendo una fortaleza, y no del tipo romántico que ocupaban los caballeros y los demás de los cuentos, sino del tipo brutalmente práctico que un hombre llamado el más odiado de América necesitaba desesperadamente cuando los anarquistas planeaban venganza, los ferroviarios en huelga amenazaban con violencia y todos los rivals comerciales que había arruinado albergaban fantasias de venganza, lo que explica por qué inmediatamente colocó guardias armados alrededor del perímetro y por qué esos gruesos muros de mármol, esas estrechas ventanas, esas almenas que habían parecido la afectación neogótica del arquitecto Alexander Jackson Davis en 1838 revelaron de repente su verdadero propósito. Este era un castillo diseñado para el asedio, y el asedio ya estaba en marcha. Los Gould habían legado a Lyndhurst 2 años antes, en 1878, alquilándola a la viuda de George Merritt, y que año tan oscuro había sido 1877, huelgas ferroviarias que estallaban en violencia en todo el país. Trabajadores en Pittsburgh quemando locomotoras y vagones de carga mientras la milicia estatal disparaba contra la multitud. Fábricas de hierro paradas en Pennsylvania y Ohio, familias muriendo de hambre en viviendas mientras Gould, ese genio polido, silencioso y tuberculoso de la manipulación del mercado,
ese hijo de granjero de Catskills que apenas podía mantener una conversación en cines pero podía calcular mentalmente los rendimientos de los bonos y los ingresos del ferrocarril más rápido de lo que sus empleados podían usar sus máquinas de sumar. Estaba sentado en su oficina en el 195 de Broadway haciendo las ventas en corto más geniales y rentables de su carrera, comprando ferrocarriles en quiebra y valores en mora a centavos de dólar, enriqueciéndose mientras el país sangraba, y preguntándose, siempre preguntándose con esa peculiar paranoia que surge de saber exactamente cuántos enemigos te has ganado, si el próximo asesino la bala o la bomba anarquista lo alcanzaría antes que la tuberculosis, porque yo la sencha en los pulmones. Ese ruido humido al toser, esa debilidad progresiva, esa sensación de que el tiempo se agotaba mientras su fortuna se expandía. Su esposa, Helen de Miller, esa mujer dulce y ansiosa de una familia neoyorquina respetable pero no rica que se había casado con Jay en 1863 cuando él todavía era comerciante de cuero y operador de cortaduría, todavía Nadia, todavía solo otro joven ambicioso con más cerebro que capital. Y que nunca se adaptó del todo a estar casado con alguien tan universalmente despreciado que los caricaturistas editoriales lo dibujaron como una araña hinchada o un buitre o un diablo con cuernos y horca. Encontró en Lyndhurst algo que su casa de piedra rolliza de la Quinta Avenida nunca podría proporcionar, distancia del odio, espacio para que sus hijos crecieran sin una confrontación diaria con la notoriedad de su padre, un lugar donde las sombras góticas parecían absorber y neutralizar el veneno dirigido al apellido Gould, donde podía leer las páginas de sociedad sin ver otro ataque al carácter de su esposo, otra acusación de manipulación del mercado o de riego de ganado o soborno, otro recordatorio de que se había casado no solo con un hombre sino con un símbolo de todo lo que está mal en el capitalismo estadounidense, y los niños, George J. a los 16 años ya siendo preparado para tomar las riendas del imperio, ya acompañando a su padre a las reuniones de oficina y aprendiendo la intrincada mecánica de las finanzas ferroviarias. Y mostrando signos de la peligrosa combinación de ambición y inseguridad que finalmente lo destruiría, Edwin a los 14 años mostrando peligrosos signos de pensamiento independiente, cuestionando los métodos de su padre, expresando simpatía por los trabajadores en huelga que hicieron que JSE preguntara si su segundo hijo tendría estómago para el negocio familiar. Helen a los 12 años ya exhibiendo la rígida piedad que definiría su vida. Ese cristianismo militante que parecía menos sobre el amor y más sobre la construcción de barricadas morales contra un mundo que ella encontraba adorador y corrupto, Howard a los 9 años cenando con caballos y yates y el tipo de ocio aristocrático que su padre nunca permitiría, y la decepción familiar. El hijo que quería ser un caballero cuando su padre necesitaba que fuera un hombre de negocios, Ana a los 5 años llegando con muñecas francesas importadas que costaban más que el salario anual de su niñera, demasiado joven para entender por qué las madres de otros niños no la invitaban a las fiestas de cumpleaños, porque el apellido Gould parecía ser por incluso. Cuando el dinero de Gould debería haberlos abierto, y Frank J. a los 3, el BB, la idea de último momento, que crecería para ser el más espectacularmente disoluto de todos, el que eventualmente se mudaría a Francia de forma permanente, se casaría, se divorciaría y se casaría de nuevo. Abriría casinos en la Riviera y quemaría fortunas con la particular eficiencia de los hombres que nunca ganaron un $1 ellos mismos. Estos 6 niños hicieron de Lyndhurst lo que nunca había sido bajo los Paulding o los Merritt, un lugar donde sucedía la verdadera infancia, donde la riqueza significaba libertad en lugar de rendimiento,
Donde se podía jugar a los bolos en la bolera del sótano que ya había instalado o explorar las junglas de invernadero que eran su obsesión o remar en el Hudson sin fotógrafos capturando imágenes para venderlas a los periódicos sensacionalistas que las subtitularían con comentarios bullens sobre los hios de los baranes ladrones llegando. Pero aquí, en este momento de aparente santuario, en estos veranos y otoños aparentemente idílicos en Lyndhurst cuando los hios de Gould podían fingir que eran solo otra familia adinerada que disfrutaba de su finca en el campo en lugar de la dinastía más vilipendiada de Estados Unidos, se plantó la semilla de la destrucción de la familia, porque Jay Gould, a pesar de todo su genio para manipular los mercados y los ferrocarriles, a pesar de toda su capacidad para ver tres movimientos por delante de cada competidor y comprender las vulnerabilidades ocultas en cada estructura corporativa y explotar cada laguna legal en las inadecuadas regulaciones de las finanzas de la Edad Dorada, cometió un catastrófico error de juicio que condenaría a sus descendientes, creía que la riqueza podía preservarse mediante una división equitativa. KSI dividía su fortuna en 6 fondos fiduciarios de aproximadamente 12.5 millones de dólares cada uno, y cada hijo recibiría ingresos pero nunca capital. El dinero duraría para siempre, se capitalizaría para siempre, sustentaría a sus nietos y bisnietos a perpetuidad, y este impulso democrático conmovedor pero fundamentalmente defectuoso. Esta negativa a concentrar la riqueza en manos del heredero más capaz como los Astor y los Vanderbilt y los Rockefeller lo hicieron. Este rechazo de la primogenitura y del modelo aristocrático europeo que su propia experiencia debería haber enseñado era necesario para la preservación dinástica. Garantizaba que dentro de 2 generaciones, los Gould estarían luchando entre sí en los tribunales, comando fortunas en abogados en lugar de construir nuevas a través de la iniciativa privada, y que la estructura fiduciaria diseñada para protegerlos se convertiría en cambio en una jaula que impediría la adaptación, la innovación o cualquier respuesta a las cambiantes condiciones económicas más allá de observar impotent como el capital se erosionaba y los ingresos se reducían y el gran castillo gótico que se suponía debía albergar generaciones se convertía en cambio en un monumento al fracaso. El Lyndhurst físico que Jay Gould habitó desde 1880 hasta su muerte en 1892 era una criatura diferente a la que ven hoy los turistas cuando pagan su entrada y siguen visitas guiadas por habitaciones cuidadosamente conservadas. Era una finca en funcionamiento que empleaba en la década de 1880 a unas 35 personas solo para mantener sus operaciones diarias, 20 sirvientes interiores que dormían en pequeñas habitaciones bajo los aleros donde el calor del verano era sofocante y el frío del invierno se filtraba a través del aislamiento inadecuado, levantándose antes del amanecer para encender fuegos en cada chimenea porque la calefacción central era primitiva y poco fiable, preparando el desayuno en cocinas donde las estufas de carbón irradiaban un calor infernal y las quemaduras se consideraban riesgos laborales normales, limpiando las cenizas de los fuegos de aire y secándolas en cubos pesados, puliendo la plata que acumulaba deslustre con una velocidad sobrenatural. Subiendo agua al piso de arriba en jarras y jarras porque la plumería interior todavía estaba limitada a unas pocas habitaciones, vaciando orinales y cubos de basura porque incluso los hogares ricos en la década de 1880 no podían escapar del todo de los hechos biológicos de la existencia humana, lavar platos a mano en fregaderos enormes, fregar suelos a gatas, sacudir alfombras y cortinas para quitarles el polvo, planchar la ropa de cama con planchas calentadas en estufas, remendar ropa y mantelería, y realizar las mil otras tareas invisibles que permiten a los Gould creer que su mansión funcionaba sola, que su ropa se limpiaba sola,
Que la comida aparicia en las mesas y las habitaciones permanecen impecables gracias a algún tipo de magia y no al agotador trabajo diario de hombres y mujeres de clase trabajadora que ganaban quizás entre $200 y $400 al año mientras vivían en una casa donde una sola ventana de vidrieras francesas importadas costaba más de lo que ganarían en toda una vida. Además de 14 empleados de exteriores que atendían los establos donde los caballos pura sangre vivían en mejores condiciones que la mayoría de los seres humanos, mantenían los invernaderos donde la colección de orquídeas de Jay representaba más capital del que la mayoría de las familias estadounidenses vivían en 3 generaciones. Cortaban el césped con cortaspeds manuals, recortaban setos, mantenían los caminos de grava, cuidaban los huertos que abastecían la cocina y realizaban todas las demás tareas necesarias. Para mantener la ilusión de que la naturaleza misma había dispuesto los terrenos de Lyndhurst en un perfecto y pintoresco desorden, y estos trabajadores, estas manos invisibles cuyos nombres prácticamente desaparecieron de la historia salvo por unos pocos registros fragmentarios de nóminas y solicitudes de pensión. Vivían en un universo paralelo que existe literalmente por encima y por debajo de la experiencia cotidiana de los Gould, escaleras de servicio que les permiten moverse por la casa. Sin ser vistos, pasillos de servicio ocultos tras paredes, cocinas, lavanderías y salas de servicio en sótanos y áticos, toda una arquitectura de invisibilidad integrada en el diseño de la casa. La disonancia cognitiva de esta disposición, la brecha entre el romance gótico visible en los espacios elevados de la mansión y la maquinaria humana que trabajaba arduamente bajo las escaleras, no era algo que los Goulds dedicaran tiempo a contemplar, porque en la década de 1880, entre la gente de su clase, los servientes eran muebles que respiraban, necesarios pero no del todo humanos. Y reconocer su humanidad sería reconocer toda una estructura de explotación sobre la que descansaba su comodidad, lo que entonces requeriría defender esa explotación o desmantelarla, y ninguna de las dos opciones era remotamente aceptable. A personas que habían construido elaborados marcos mentales para justificar por qué merecían servientes mientras que los servientes merecían servidumbre. El propio Jay Gould, a pesar de su reputación de despiadado magnate ladrón que manipulaba los precios de las acciones, sobornaba a los legisladores, aplastaba a los competidores, rompía huelgas y dejaba devastación económica a su paso, era, según todos los indicios, un empleador considerado en Lyndhurst, que nunca alzaba la voz al personal. Trataba a los servientes con el cortés desapego de un hombre que entendía que la lealtad comprada con un trato decente era más barata que la lealtad comprada con vigilancia y miedo, recordaba sus nombres y, ocasionalmente, sus cumpleaños, les brindaba atención médica cuando enfermaban, les permitía tiempo libre para emergencias familiares. Nunca participaba en el tipo de crueldad casual que caracterizaba a algunos empleadores de la edad dorada que trataban a los servientes como objetos para usar y desecar, pero considera lo que significaba trato decente, en este contexto, significaba no ser agredado sexualmente por el amo o sus hijos, no. Ser despedido sin previo aviso cuando uno se volvía demasiado viejo o enfermo para trabajar eficientemente, no tener un salario reducido arbitrariamente cuando las inversiones del amo se acaban a perder, no ser culpado y despedido cuando rompía objetos caros o no realizaba tareas imposibles, no ser obligado a trabajar cuando estaba enfermo o herido, no ser privado de comida o sometido a violencia física. Estos eran los privilegios que constituían un empleo benévolo, y eso parece una condenación a través de un elogio débil, bienvenido a la edad dorada, donde incluso la amabilidad era una forma de poder, donde lo mejor que se podía esperar era un amo que ejerciera ese poder con moderación en lugar de milicia.
Y donde la injusticia fundamental del acuerdo estaba tan profundamente entretegida en el tejido social que cuestionarlo te marcaba como un radical peligroso o un lunático. El complejo de invernaderos Gould, ese palacio de cristal de exotismo tropical que se convirtió en la obsesión y santuario de Jay, reveló algo esencial sobre el hombre, sobre la riqueza misma y sobre los mecanismos psicológicos que permiten a los barones ladrones funcionar. Construido por Lord and Burnham después de que el invernadero original merit se incendiara solo 3 meses después de que Gould comprara la propiedad, se decía que era el invernadero privado más grande de Estados Unidos y posiblemente el primer invernadero a prueba de fuego jamás construido, una catedral de hierro y vidrio que contenía miles de orquídeas y palmeras exóticas y plantas cuyos nombres en latín eran más largos que las frases que Jay Gould pronunciaba en las cenas familiars, plantas de Madagascar, Brasil, Indonesia y Ceylon. Plantas que no podrían sobrevivir en un solo invierno neoyorquino sin el entorno tropical artificial que creó el dinero de Gould, mantenido por un personal a tiempo completo que incluía a Ferdinand Mangold, el superintendente que se convirtió en uno de los horticultores más respetados de Estados Unidos, que escribió artículos para revistas botánicas y proporcionó especímenes raros a otros coleccionistas y se construyó una reputación profesional que trascendió su condición de empleado, y aquí, entre las sombras húmedas, las flores exóticas y la cuidadosamente regulada las temperaturas y los suelos especializados importados a un costo enorme y los complejos sistemas de irrigación y los hornos de carbón que ardían día y noche para mantener el calor tropical, el pequeño, frágil y prematuramente envejecido magnate del ferrocarril encontró la única paz que conoció, cuidando sus plantas con la misma atención obsesiva que dedicaba a manipular las acciones del ferrocarril, porque aquí, finalmente, había algo que respondía predeciblemente al cuidado y la experiencia, aquí había un mundo donde tus enemigos no podían seguir, donde los sindicatos no podían hacer huelga, donde las inversiones no podían perder valor repentinamente por fuerzas fuera de tu control, donde las reglas eran biológicas en lugar de financieras y, por lo tanto, de alguna manera más puras, más honestas, donde una orquídea florecía o no en función de tu habilidad y atención en lugar de si habías sobornado a los políticos adecuados o manipulado los precios de las acciones adecuados, y si hay algo profundamente triste en que el manipulador financiero más exitoso de Estados Unidos encuentra consuelo entre flores que morirían en el momento en que su entorno artificial fallara, bueno, quizás ese sí el punto, el invernadero, como el propio Lyndhurst, como toda la fortuna de Gould, era una burbuja de condiciones controladas, una fantasía de la permanencia se construyó sobre cimientos frágiles, y la pregunta nunca fue esa estelaria. Sino cuando y que sucedería con quienes estaban dentro cuando caeran los muros protectores y la fría realidad los inundara. Jay Gould murió el 2 de diciembre de 1892 en su fea mansión de piedra rojiza en la esquina noteste de la Quinta Avenida y la calle 47, no en Lyndhurst como hubiera preferido. Su cuerpo finalmente sucumbió a la tuberculosis que lo había estado matando lentamente durante años, consumiéndolo por dentro mientras consumía ferrocarriles y compañías telegráficas desde afuera. Murió como había vivido, en silencio, sin dramas, solo con la familia presente, dejando un patrimonio oficialmente valorado en $84,309,258 antes de la adición de tierras madereras de Louisiana por un valor de otros $12 millones que pagaron directamente a los herederos bajo la ley estatal, convirtiéndolo, después del Comodoro Vanderbilt y William Henry Vanderbilt, en el tercer estadounidense fallecido más rico de su época, pero más importante aún, dejando un testamento que trató a sus 6 hijos con escrupulosa igualdad, cada uno recibiendo ingresos de fondos fiduciarios. Con un valor aproximado de $12.5 millones,
cada fideicomiso destinato para brindar seguridad financiera para siempre, o lo que Jay Gould imagino que era para siempre, y aunque esto parecía generoso y incluso democrático, aunque parecía reflejar los valores de un hombre que había venido de la nada y quería asegurarse de que todos sus hijos estuvieran previstos, contenía un defecto fatal que se haría evidente solo más tarde. George Jay Gould, el hijo mayor, el que Jay había entrenado para dirigir el imperio ferroviario, el que entendía el negocio tan bien como cualquiera que no lo hubiera construido él mismo, no recibió privilegios especiales, ningún interés mayoritario, ninguna autoridad formal sobre los fideicomisos de sus hermanos, ninguna capacidad para tomar decisiones unilaterales sobre las propiedades ferroviarias que generaban los ingresos del fideicomiso, lo que significaba que cuando George intentó continuar con la gran visión de su padre de un sistema ferroviario transcontinental Gould, cuando intentó competir con Harriman y Hill y los otros titanes del ferrocarril que estaban consolidando las líneas occidentales, cuando necesitaba usar fondos de la gerencia para apuntalar las líneas ferroviarias en dificultades y luchar contra los competidores y invertir en nuevos equipos y expandirse en nuevos territorios. Tuvo que convencer a sus hermanos y sus abogados y al administradores fiduciarios y, finalmente, los tribunales, que cada decisión era prudente. Cada inversión sensata, cada riesgo justificado, y esta pesadilla burocrática, esta transformación de un imperio dinástico en un fondo fiduciario dirigido por un comité, significaba que, para cuando George podía obtener la aprobación para las inversiones necesarias, la oportunidad generalmente había pasado, el competidor había ganado. El ferrocarril había fracasado y el patrimonio había perdido $8,000,000 por lo que todos llamarían más tarde la mala gestión de George, que en realidad no era mala gestión en absoluto, sino más bien el resultado inevitable de intentar dirigir un negocio dinámico y competitivo a través de una estructura legal diseñada para la preservación pasiva de la riqueza, para recordar coupons de bonos y cobrar dividendos en lugar de asumir el tipo de riesgos agresivos, a veces imprudentes, que requería la construcción del imperio ferroviario. George Jay Gould, nacido en 1864, tenía 28 años cuando murió su padre y 36 cuando comenzó a construir Georgian Court en Lakewood, Nueva Jersey, y en esa segunda decisión se puede ver la inversión completa de los valores de su padre. El momento en que la dinastía Gould se alejó decisivamente de la creación de riqueza hacia la ostentación de la riqueza, porque Jay Gould había comprado Lyndhurst por $250,000 y lo consideraba un refugio sensato, suficiente para sus modestas necesidades, un lugar donde podía cuidar orquídeas y pasar tiempo con la familia sin la ostentación que caracterizaba otras fincas de la Edad Dorada, sin sirvientes con librea elaborada, sin cenas interminables para cientos de invitados, sin recibir a la realeza europea, sin zoológico privado, campo de golf o casino, mientras que George gastó. Y deberíamos dejar que esta cifra respire por un momento y considerar lo que representa en términos de capital mal asignado y prioridades destructivas. Entre 3 y 5 millones de dólares construyendo Georgian Court, un palacio grotesco diseñado por el arquitecto Bruce Price para parecerse a una finca campestre inglesa, pero que de alguna manera se los arreglaba para parecerse a lo que realmente era. Era la fantasia de un heredero del ferrocarril estadounidense sobre la aristocracia británica, con campo de golf privado que empleaba a docenas de jardineros, lagos artificiales repletos de peces importados, jardines formales que requerían equipos de jardineros trabajando todo el año, una escala de infraestructura doméstica que requería una plantilla de más de 50 personas solo para mantener. Y esto no era un hogar en ningún sentido significativo, este no era un lugar donde se vivía tanto como un lugar donde se actuaba, un escenario preparado para la desesperada campaña de George para obligar a la sociedad neoyorquina a aceptarlo,
y la declaración que hacía, el mensaje que transmitía a todos los que veían esas columnas georgianas y céspedes cuidados y legos ornamentales, era, no soy mi padre, no me esconder en las sombras góticas del Hudson, no aceptar el exilio social que la crueldad de mi padre es y ganó. Los obligar a reconocerme a través de la pura magnificencia de mi exhibición, comprar, construir y entretendre hasta que incluso los Astor y los Vanderbilt KSE Berlin del apellido Gould tras sus manos enguantadas deban reconocer mi magnificencia, deban invitarme a sus cenas y hay que aceptar que el dinero de Gould es tan bueno como cualquier otro dinero y, de hecho, mejor porque hay más. Pero esto es lo que George no entendía, lo que ninguno de los herederos de la segunda generación de barones ladrones parecía capaz de entender sin importar cuántos ejemplos de trepadores sociales recasados presentan. El dinero antiguo no respeta al dinero nuevo que esfuerza demasiado, y cuanto más te esfuerzas, más desesperadamente te muestras, más confirmas su evaluación original de que no perteneces, que tu dinero carece de la patina de la tradición, que eres, fundamentalmente, el nieto de un granjero de Catskills, el hijo de un hombre que hizo su fortuna mediante métodos que los caballeros prefieren no discutir en compañía mixta, manipulación de acciones, sobornos, rompimiento de huelgas y todas las demás brutalidades del capitalismo de finales del siglo XIX, y ninguna cantidad de columnas georgianas, legos artificiales. Paisajismo ingles importado o recibir a la realeza británica para fines de semana de golf cambiará jamás ese cálculo fundamental, porque la aceptación no así puede comprar, solo así puede considerar, y el dinero antiguo nunca así la considera al dinero nuevo que admite con sus propios esfuerzos que la dice desesperadamente. La primera esposa de George, Edith Kingdon, era actriz. Y cuando George se casó con ella en una ceremonia discreta en Lyndhurst el 14 de septiembre de 1886, su madre, Helen de Miller Gould, lloró durante semanas después, y no fueron lágrimas de felicidad, sino lágrimas de horror y vergüenza que sus amigos y familiares presentaron y comentaron. Porque en 1886, las actrices eran solo marginalmente más respetables que las prostitutas a los ojos de la sociedad neoyorquina, siendo ambas mujeres que se exhibían públicamente por dinero, ambas asociadas con la relajación moral y la disponibilidad sexual, y el hecho de que Edith Kingdon fuera, según todos los informes, una joven completamente respetable de una familia decente de Brooklyn, que había aparecido en producciones teatrales legítimas en lugar de espectáculos burlescos o de variedades, que era conocida por su refinamiento y dignidad, nada de eso importaba, porque había estado en el escenario, había permitido que el público la mirara, había cambiado su privacidad y reputación por aplausos y pago, y la Sra. Gould, que se estaba muriendo lentamente de los derrames cerebrales que la matarían en enero 1889, creía que el matrimonio de su hijo con una mujer que había aparecido en el escenario era una catástrofe equivalente a la pérdida de toda la riqueza de la familia. Lo que revela algo profundo sobre cómo la primera generación de la riqueza Gould entendió su posición, sabían que apenas eran tolerados por las antiguas familias de Nueva York, sabían que su dinero era demasiado nuevo y estaba demasiado obviamente manchado de sangre para exigir respeto, sabían que existían en un limbo social precario donde un paso en falso, un escándalo, una asociación con el tipo de gente equivocada podría destruir permanentemente cualquier esperanza de aceptación. Y entendían que el matrimonio en círculos teatrales confirmaría todos los prejuicios de sus enemigos. Validaría cada comentario bullying sobre que los barones ladrones eran demasiado crudos y vulgares para la sociedad educada, daría portazos a las puertas que apenas se habían abierto.
Pero George, joven y enamorado y empezando a resentir la sombra de su padre y las ansiedades de su madre y toda la asfixiante estructura de la respetabilidad familiar Gould, se casó con Edith de todos modos, desafiante, y pasó los siguientes 37 años tratando de demostrar mediante una ostentación que demostraba que su esposa merecía aceptación. Construyendo Georgian Court en part como un escenario donde Edith podía desempeñar el papel de anfitriona aristocrática, entreteniendo al príncipe de Gales y a otros miembros de la realeza europea, organizando fiestas que costaban más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganaban en una década, llenando la casa con viejos maestros y muebles franceses y todo signo de gusto cultivado, y lento y medicament. Arruinándose a sí mismo mediante la búsqueda de la aceptación social que su padre había decidido sabiamente que no valía la pena perseguir. En 1899, cuando Helen Gould finalmente compró Lyndhurst del patrimonio de su padre por $382.432 tras años de complicadas negociaciones que se prolongaron porque nadie podía ponerse de acuerdo sobre un precio justo para una casa que era a la vez inestimable como patrimonio familiar y casi inútil como bien inmueble. Dado el limitado mercado de mansiones neogóticas que requerían 35 servientes, y Helen posteriormente afirmó bajo juramento no recordar nada de estas negociaciones, diciendo a los abogados, no tengo ni la más remota idea de cuánto pagué por ella. Lo que constituye el caso más extraordinario de amnesia de una persona rica en la historia del derecho o una estrategia deliberada para evitar discutir verdades incómodas sobre la administración de los patrimonios y si había utilizado su posición como cofideicomisaria para asegurar condiciones favorables. La división entre las dos propiedades de Gould estaba completa, Lyndhurst se convirtió en el dominio de Helen. Un lugar de rígida propiedad victoriana donde el alcohol estaba prohibido, la asistencia a la iglesia era obligatoria y las obras de caridad se llenaban cada hora no dedicada a la administración del hogar, una fortaleza de piedad donde Helen podía mantener estenderes que el resto de su familia abandonaba cada vez más. Mientras que la arquitectura georgiana la corte se convirtió en el escenario de George, su laboratorio para transformar el dinero de Gould en aceptación social. Su monumento a todo lo que su padre había rechazado, y la competencia entre estas dos visiones, entre la preservación puritana de Helen y el despliegue derrocador de George, drenaría recursos y atención de la tarea realmente importante de mantener el imperio ferroviario que generaba sus ingresos. Porque en las oraciones de Helen en las fiestas de George construyeron vías ferroviarias en mejoraron el material rodante en negociaron contratos de transporte de mercancías en hicieron ninguno de los trabajos reales a los que su padre había dedicado su vida. Las pérdidas comenzaron siendo pequeñas, o lo que se consideraba pequeño en las matemáticas de Gould, donde millones se movían diariamente y las inversiones de cientos de miles de dólares apenas se registraban como notables, unos pocos cientos de miles aquí de malas inversiones ferroviarias en líneas secundarias que nunca generaron el tráfico esperado. Un millón ala de valores que perdieron valor cuando las presiones competitivas erosionaron los margines de ganancia, algunas transacciones dudosas con acciones de Wabash Railroad que George compró a precios inflados y vendió a precios deflacionados o conservó cuando perdieron su valor durante la reorganización, inversiones en el ferrocarril del Pacífico Occidental que perdieron dinero a medida que los costos de construcción excedían las proyecciones y los ingresos operativos decepcionaban. Intentos de construir un sistema transcontinental que competiera con rivals mejor financiados y mejor administrados como Union Pacific y Southern Pacific de Harriman, y durante años. Durante la primera década del siglo XX, cuando la economía estadounidense se expandía y el tráfico ferroviario crecía y incluso una gestión mediocre podía generar rendimientos aceptables, estas pérdidas fueron absorbidas por el crecimiento general del patrimonio.
Disimuladas por una contabilidad que enfatizaba el valor contable en lugar del valor de mercado, ocultas and complejas estructuras fiduciarias que dificultaban la supervisión exhaustiva. Imposible, pero la podredumbre estaba allí, extendiéndose a través de los cimientos de la fortuna Gould como las termitas a través de las vigas de madera, invisible hasta que la estructura se derrumbó. Then came the accounting suit, the one that began in 1923 before Judge Edward Hatch and would drag on for years, through Hatch's death and the appointment of former Senator James O'Gorman as referee, consuming nearly $1 million in legal fees alone at a cost of an estimated $10,000 per 4-hour court session 3 times a week for months, when Frank Jay Gould, the youngest sibling, the one who had been the baby at Lyndhurst, the 3-year-old playing with toys while his father was buying the estate, filed objections to George's management of their father's trust, claiming, and this is the number that appears in November 1924 New York Times articles and still has power to shock even in our era of billion-dollar fortunes, $34, $635, $722 in losses attributable to George's mismanagement, with Frank's trust alone losing $5,772,620 in principal, reducing its value from an expected $14,151,496 to just $8,378,875, and while George's defenders would argue that these weren't really losses but rather necessary investments in struggling railroads that would have failed anyway, that railroad consolidation was impossible without risk, that hindsight made every unsuccessful investment look like mismanagement when it had seemed prudent at the time, the damage was done, because now every decision George had ever made was being second-guessed by hostile lawyers. Every investment was being revalued by accountants working for his brother, every risk was being characterized as reckless rather than bold, every attempt to continue their father's vision was being framed as incompetent squandering, and the Gould empire, that carefully constructed trust structure that Jay had designed to preserve wealth across generations, to protect his children from their own potential foolishness and from predatory outsiders, was devouring itself in legal fees and fraternal recriminations and the kind of family warfare that destroys dynasties far more effectively than external enemies ever could. Consider the arithmetic of decline, the mathematics of how fortunes vanish through the cumulative effect of individually defensible decisions that collectively constitute catastrophe. George's trust fund started at approximately $12.5 million in 1892 and should have generated, at even conservative 5% returns, over $600,000 annually in income, an almost incomprehensibly vast sum when you consider that the average American family in 1900 earned perhaps $500 per year, that's $600,000 in 1892 had purchasing power equivalent to perhaps $20 million today, that this was income, not principal, money that regenerated annually like interest on a bank account, but out of that $600,000 came maintenance for Georgian Court, which required at minimum $100,000 annually just for staff salaries, groundskeeping, utilities, and routine repairs, not counting the constant renovations and improvements that George commissioned, plus maintenance for the Fifth Avenue mansion that George bought in 1880 for $250,000 and renovated at enormous expense, plus the yachts, plural, because one yacht was apparently insufficient, each costing tens of thousands to purchase and tens of thousands more annually to staff and maintain, plus the private railroad cars that George used for travel and business, complete with servants and private chefs, plus the European tours that became annual rituals, months-long expeditions involving hotels and entertaining and shopping and all the other expenses that accompanied Gilded Age tourism, plus the endless parties and entertainments at Georgian Court where hundreds of guests consumed champagne and food and required accommodation and amusement, plus loans to failing railroads that needed capital injections to stave off bankruptcy, loans that were technically investments but practically gifts because the railroads never recovered sufficiently to repay them, plus legal fees defending against accusations of mismanagement and securities fraud and the various other litigation that accompanied railroad finance, plus, and suddenly that $600,000 annual income wasn't remotely sufficient, which meant selling assets, which meant liquidating securities at inopportune moments, which meant breaking into principal, which meant the trust fund started shrinking instead of growing, which meant less income next year, which
meant more asset sales, and on in a death spiral that accountants understand but that the George Goulds of the world never seem to grasp until it's far too late, until the principal is depleted and the income has shrunk to a fraction of expenses and the only assets left are the houses themselves, those monuments to prosperity that have become millstones dragging you underwater. Los servientes tanto de Lyndhurst como de Georgian Court, y recuerden, estamos hablando de casi 100 personas en total si contamos ambas propiedades más las mansiones de la ciudad, 100 familias de clase trabajadora cuyo sustento dependía de que la riqueza de Gould siguiera fluyendo. Observan este declive con la claridad especial que proviene de estar simultáneamente dentro y fuera del drama familiar, de ver la realidad privada detrás del espectáculo público, vieron las facturas impagas. Acumulándose en los escritorios de los administradores de la casa, escucharon las reuniones cada vez más desesperadas con abogados y contables que tuvieron lugar en estudios cerrados pero cuyas voces elevadas atravesaron paredes y puertas, notaron cuando se empezaron a implementar economías, primero en sus propios salarios y conditions laborales. Por supuesto, porque recordar el presupuesto de champion o la colección de orquídeas o los viajes europeos sería demasiado doloroso, pero eventualmente en el mantenimiento de las propias propiedades, jardines no tan inmaculados como antes, pintura no renovada con tanta frecuencia, reparaciones aplazadas de este año al año siguiente y el siguiente. Ese particular declive descuidado y elegante que indica a quienes entienden estas cosas que el dinero se está agotando y la familia vive por encima de sus menguantes recursos y se acerca el final del juego, y susurban entre ellos en los aposentos de los servientes lo que los Gould no se atrevían a discutir en los salones, que George había fracasado, que sus sueños de ferrocarril transcontinental habían muerto en reuniones de comités y presentations judicials, que Georgian Court no era un monumento a nada excepto al espectacular gasto del ascenso social, que las fiestas, el entretenimiento y la desesperada búsqueda de aceptación habían consumido una fortuna que se suponía duraría para siempre, y que los fondos fiduciarios diseñados para proteger a la familia de la pobreza estaban siendo consumidos por las mismas personas que se suponía que debían proteger, eso parece una deliciosa ironía para los servientes de clase trabajadora que ganaban en un año lo que sus empleadores gastaban en una semana. Bueno, la conciencia de clase siempre ha prosperado con los fracasos de los ricos. Con la prueba de que el dinero no resuelve todos los problemas y a veces crea problemas que las personas sin dinero nunca enfrentan. George J. Gould murió en 1923, el mismo año en que Frank presentó su devastador desafío legal, y murió a los 59 años habiendo sobrevivido a su padre por 3 años pero nunca escapado de su sombra, sabiendo que había fracasado en la única tarea que su padre lo había dado, preservar y expander el imperio Gould. Pero tal vez sin entender completamente cuán espectacular había sido ese fracaso, porque George todavía era dueño de Georgian Court, todavía mantenía las apariencias. Todavía creía que una buena inversión más, una consolidación ferroviaria más, una alianza estratégica más con los socios correctos restauraría todo, reivindicaría sus decisions, probaría que él había tenido razón todo el tiempo y sus críticos estaban equivocados, y ese optimismo, esa incapacidad de ver el abismo en el que te estás metiendo hasta que ya estás cayendo, lo que realmente caracteriza la riqueza heredada en declive, la primera generación vi la pobreza en el pasado y el hambre como un recuerdo reciente. Recuerden dormir 3 en una cama en habitación sin calefacción, comer patatas en cada comida y ver a hermanos morir de enfermedades prevenibles porque los médicos costaban dinero que la familia no tenía. Recuerden cómo es la nada y harán lo que si para evitar volver a ella, lo que les da un air paranoico, una actitud defensiva, la disposición a hacer cosas que la gente acomodada considera inadmisibles.
Pero la segunda generación solo ha conocido la riqueza. Creen que el dinero es un recurso renovable como la lluvia que cae de las nubes, algo que aparece en la cuenta bancaria con la fiabilidad del amanecer. Cuando el dinero deja de llegar, cuando las cuentas empiezan a mostrar déficits en lugar de superávits, no entran en pánico, ni recortan ni reconstruyen. Simplemente no pueden creer que esté sucediendo. Creen que debe haber algún error administrativo, alguna dificultad temporal que sin duda se resolverá el próximo trimestre. Para cuando comprenden que la situación es permanente, que el declive es irreversible, que la riqueza realmente ha esfumado, y es décadas demasiado tarde para hacer otra cosa que pelear por las sobras y culparse mutuamente. Por el desastre. Edwin Gould, el segundo hijo, quien desde joven había mostrado independencia y escepticismo sobre el negocio familiar, falleció en 1933 a los 67 años. Su fortuna se vio significativamente erosionada por la misma combinación de malas inversiones en ferrocarriles y un estilo de vida costoso que destruyó la confianza de George. Helen Gould Shepherd, la hija obediente que compró Lyndhurst y la mantuvo como un santuario en memoria de sus padres, quien se casó a los 44 años en 1913 con Finley J. Shepherd y adoptó hijos para llenar la mansión de nuevo de voces, falleció en 1938 a los 70 años. Su fortuna también disminuyó de su capital original, pero al menos con Lyndhurst asegurada a su nombre, transferida del patrimonio comunal a propiedad individual. Aunque su muerte incluso se convirtió en lo que su prudente esposo llamó un activo desperdiciado, un albatros que consumía capital sin esperanza de retorno, un magnífico elefante blanco del que ansiaba deshacerse lo antes posible, y inmediatamente comenzó a buscar un comprador en un mercado de 1939 en el que literalmente nadie quería enormes edificios góticos victorianos que requirían de 35 sirvientes para funcionar correctamente y cuyo mantenimiento costaba anualmente más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganarían en toda su vida. La Gran Depresión, esa crisis sistémica que comenzó con el desplome de la bolsa en 1929 y se aceleró a principios de la década de 1930 a medida que los bancos quebraban, las empresas cerraban, el desempleo alcanzaba el 25% y las colas para el pan se extendían por las manzanas de la ciudad, aceleró todo para los Gould. Reveló todas las fragilidades que los tiempos de hoy habían ocultado bajo una apariencia de normalidad, los ingresos de los fideicomisos ferroviarios así derrumbaron cuando los estadounidenses dejaron de viajar y los volúmenes de carga se desplomaron y las compañías ferroviarias recortaron los dividendos o los eliminaron por completo, las carteras de valores que parecían adecuadas en 1925 valían quizás 30 centavos por dólar en 1932. Las propiedades que parecían simplemente caras en la década de 1920 se convirtieron en cargas aplastantes en la década de 1930, cuando incluso los ricos estaban recortando personal y cerrando a las de sus mansions para ahorrar en costos de calefacción y combustible para calefacción, y la fortuna de los Gould, ya agotada por la mala gestión de George y las demandas fraternales y la entropía normal que aflige la riqueza a lo largo de generaciones, simplemente no pudo soportar el shock sistémico de la peor crisis económica en la historia estadounidense, que significó que para 1939, cuando Finley Shepherd intentaba desesperadamente deshacerse de Lyndhurst tras la muerte de Helen, la única compradora posible en todo el mundo era la sentimental duquesa de Talleyrand, la ex Anna Gould, quien se había casado mal, 2 veces, primero con el conde Boni de Castellane, quien malgastó millones de su dinero en palacios de mármol rosa, amantes y juegos de azar, luego con su primo, el duque de Talleyrand, quien al menos tuvo la decencia de poseer su propia fortuna. Pasó décadas en Francia volviéndose más francesa que estadounidense, sobrevivió al despilfarro de millones por parte de su
Primer marido, vio morir jóvenes a sus hijos y ahora era, a sus 60 años, la última miembro de los 6 hijos originales de Jay Gould que aún tenía dinero y alguna conexión emocional con Lyndhurst, que compró en 1939 por $277,635, una fracción de su valor teórico. Pero más que justo dado que literalmente nadie más en la tierra quería comprar un gótico mansión de estilo neorrenacimiento en Tarrytown, Nueva York, que costó una fortuna calentar, dotar de personal y mantener, y que lavaba el estigma del apellido Gould, que había pasado de notario a olvidado en el lapso de 50 años, lo que tal vez si el insulto final, que la infamia cuidadosamente acumulada de Jay Gould, ese legado de odio que lo había hecho famoso, ese había disipado incluso más rápido que su fortuna, sin dejar atrás nada más que una vaga sensación de que los Gould alguna vez habían sido importantes y ahora eran irrelevantes. La compra de Lyndhurst por parte de Anna en 1939 no fue una inversión en ningún sentido racional, no fue una propiedad que se apreciara y generara ingresos y serviera para ningún propósito práctico, fue un acto de preservación nostálgica, un intento de aferrarse a algo de una infancia que había terminado décadas antes. Y volvería cada verano durante los siguientes 22 años, una anciana solitaria con sus perros pequeñices, que fueron enterrados cuando murieron en elaborados ataúdes de plomo en el terreno porque incluso en el dolor los Gould mostraron la particular extravagancia de las personas a las que nunca se les había enseñado el valor de la moderación o la proporcionalidad, y se instalaría en el pequeño dormitorio de la torre que había sido suyo de niña y intentaría recordar cómo se sentía ser joven, rico y segura. Antes de aprender que la riqueza era temporal, que la juventud se desvanecía y que la seguridad era una ilusión que solo se mantenía mediante una vigilancia constante y agotadora, antes de que su primer marido gastara millones de su dinero construyendo un palacio de mármol rosa en París y entreteniendo como un príncipe renacentista y apostando fortunas en Monte Carlo, antes de que sus 3 hijos de ese primer matrimonio murió joven. Antes de que su único hijo de su segundo matrimonio se suicidara a los 22 años porque ella y el duque se negaron a sancionar su matrimonio con una mujer mayor la que amaba, antes de que ella entendiera que ser duquesa, poseer castillos y ser anfitriona de cenas de sociedad no podía proteger de la tragedia o la soledad o el dolor particular de sobrevivir a todos a quienes amabas. La estructura de dos propiedades, Lyndhurst en el Hudson y Georgian Court en Lakewood, que había parecido una abundancia de riquezas en la década de 1890, cuando la familia estaba en su momento más rico y seguro, había hecho metástasis en la década de 1930 en una doble carga, 2 albatros en lugar de uno, porque ninguna de las propiedades podía venderse sin reconocer el declive de la familia Gould, sin admitir que la dinastía había terminado, la riqueza se había esfumado y los nietos del barón ladrón no podían permitirse mantener las casas de su abuelo, pero ambas propiedades continuaron devorando capital, requiriendo mantenimiento, impuestos, seguros y personal incluso cuando estaban casi vacías, y los Gould se encontraron en la clásica trampa que atrapa a los aristócratas pobres en casas a lo largo de la historia. Ricos en activos y pobres en efectivo, dueños de propiedades que valen millones en papel pero incapaces de liquidarlas sin destruir la ilusión de que la riqueza aún existía, incapaces de mantenerlas sin gastar dinero que ya no tenían, y finalmente toda la estructura simplemente se derrumbó por sí sola. Peso, que es lo que pasó cuando Georgian Court fue vendido a las Hermanas de la Misericordia en 1924 para su conversión en Georgian Court College porque en 1924 incluso los hijos de George entendieron que el palacio era insostenible, que ninguna familia individual podía permitirse mantenerlo, que su único futuro posible era como institución, mientras
que Lyndhurst persistió durante la propiedad de Helen y la posterior compra de Ana, pero siempre como una carga, siempre como algo que drenaba recursos en lugar de generarlos, hasta que Ana murió en 1961 y la pregunta fue, ¿qué sucede con una mansión de estilo neogótico cuando literalmente no hay familias sobrevivientes que pueden permitirse mantenerla? Se suponía que la respuesta sería sencilla. Ana, en su testamento del 10 de septiembre de 1959, había dejado Lyndhurst al National Trust for Historic Preservation como museo sin ánimo de lucro en memoria de mi madre, Helen D. Gould, y de mi padre, Jay Gould, junto con un importante fondo de dotación para su mantenimiento, que era generoso y de espíritu público, y exactamente lo que suenan los conservacionistas, una propiedad históricamente significativa con financiación para un mantenimiento perpetuo, salvada de la demolición o la conversión en condominios. Pero luego llegaron los codicillos, 5 de ellos añadidos entre enero y noviembre de 1961, cada uno reflejando las presiones y influencias de los familiares que querían su parte, que estaban resentidos de que Ana dejara propiedades estadounidenses a instituciones estadounidenses cuando tenía herederos franceses que necesitaban dinero, y en particular el quinto y último codicillo, firmado el 23 de noviembre de 1961, solo 5 días antes de la muerte de Ana, cuando estaba tan frágil que una enfermera tuvo que sujetar la muñeca firmemente mientras firmaba, lo que revocó el legado al National Trust y dejó que Lyndhurst se dividiera entre sus herederos franceses, su hija, la condesa de Portales, y sus 4 nietas de Castellane, lo que debería haber sido el final de la historia. La rica heredera estadounidense deja propiedades a descendientes europeos que seguramente las venderían de inmediato al mejor postor, independientemente de su importancia histórica, excepto que el National Trust contraatacó, cuestionó la validez de ese codicillo final, argumento que Ana había estado sujeta a una influencia indebida, que carecía de capacidad testamentaria, que el codicillo no reflejaba sus verdaderos deseos sino más bien la manipulación de los familiares que la rodearon en sus últimos meses. Y pasó años en batallas legales que revelaron, en declaraciones, presentations judiciales y testimonios jurados, el alcance total del declive financiero y emocional de la familia Gould, todos los secretos que Ana había tratado de ocultar, todas las perdidas, demandas y recriminations, todas las formas en que la estructura fiduciaria cuidadosamente construida por Jay Gould no había logrado proteger a sus descendientes de nada excepto de la pobreza rápida que podría haberlos enseñado a valerse por sí mismos. Hasta que finalmente los tribunales dictaminaron que Lyndhurst se convertiría en propiedad pública, que los herederos franceses de Ana tendrían que conformarse con lo que cuidaba del otro poderoso fondo fiduciario de Jay Gould, que después de 80 años de distribuciones se había agotado significativamente, pero en contenía millones, y que la finca en sí, todas las 67 acres de grandeza del renacimiento gótico en el Hudson, se convertirían en un monumento histórico nacional, un museo de la Edad Dorada. Un monumento a la ambición estadounidense y al exceso estadounidense y a la inevitable disipación de fortunas construidas a través de métodos que los caballeros no discuten en compañía educada. Las manos invisibles que habían mantenido Lyndhurst, esos 35 sirvientes y 14 jardineros que habían hecho posible la vida doméstica de Jay Gould, que habían lavado su agua y vaciado sus orinales y pulido su plata y cuidado sus orquídeas y mantenido la ilusión de que las grandes cosas se manjan solas. Desaparecieron de la historia casi sin dejar rastro. Algunos nombres sobreviven en registros de nóminas fragmentarios descubiertos por archivistas décadas después. Algunas fotografías muestran rostros anónimos con uniformes de serviente pie en los margines de fotografías familiares o agrupados rigidamente en retratos formales del personal, pero sus historias, sus perspectivas al ver la fortuna Gould declinar desde adentro,
sus pensamientos privados sobre server a una familia que no podía mantener la pretensión de permanencia. Sus conversations en las salas de servicio sobre si tendrían trabajo el año que viene o si la propiedad finalmente se vendería, todo eso se pierde, porque en las décadas de 1880 y 1890 incluso en la década de 1930, los sirvientes no eran considerados personas cuyas experiencias importan lo suficiente como para ser registradas, eran muebles que respiraban, maquinaria que tenía la incómoda costumbre de necesitar comida, salario y tiempo libre, si eso parece cruel, si eso parece reducir a los seres humanos a meras funciones. Bueno, considera que esta visión instrumental de otras personas, esta capacidad de mirar a otra persona y ver solo su utilidad para su comodidad, era exactamente el mismo mecanismo psicológico que Jay Gould empleó al manipular a los trabajadores del ferrocarril, a los inversores de la bolsa y a los competidores comerciales, la misma indiferencia calculada al costo humano que construyó la fortuna en primer lugar, y tal vez haya una especie de justicia poética en que esa fortuna se disipe tan completamente, que la mansión construida para exhibirla se convirtió en un museo donde los visitantes ahora aprenden sobre los sirvientes y trabajadores que la hicieron funcionar, donde los propios Gould son las exhibiciones, los especímenes conservados en vitrinas. Sus vidas y fracasos en exhibición para cualquiera dispuesto a pagar la tarifa de entrada y seguir una visita guiada y escuchar a los guías explicar cómo este comedor tenía capacidad para 20 invitados atendidos por un personal de 10, cómo esta cocina requería una brigada de cocineros y fregones trabajando desde el amanecer hasta la noche, cómo esto el invernadero requería la atención constante de horticultores capacitados, como toda esta elaborada estructura de riqueza, exhibición y rendimiento se basaba en el trabajo invisible de gente de clase trabajadora cuyos nombres en su mayoría no conocemos y cuyas historias solo podemos imaginar. Las propiedades gemelas de Lyndhurst y Georgian Court, destinadas a demostrar el poder y la permanencia de Gould, destinadas a obligar a la sociedad neoyorquina a reconocer la legada de la familia, destinadas a brindar refugio a generaciones de descendientes de Gould, demostraron en cambio la fragilidad de la riqueza a lo largo de las generaciones. La velocidad con la que las fortunas construidas durante décadas pueden desvanecerse en años de mala administración, guerra fraternal y simple entropía, y las sombrías matemáticas de la preservación de la riqueza que toda familia dinástica eventualmente enfrenta, que los fideicomisos diseñados para proteger el capital de los herederos en realidad protegen a los herederos de la realidad, aislándolos de las consecuencias de las malas decisiones hasta que el capital se agota y la protección se evapora y descubren que no tienen habilidades excepto gastar dinero que ya no tienen, que la distribución equitativa de la riqueza entre los hermanos garantiza el conflicto y la ineficiencia porque los seres humanos son competitivos y celosos y están convencidos de que sus hermanos están recibiendo ventajas injustas, que mantener múltiples propiedades masivas es quizás el método más efectivo jamás ideado para transformar una fortuna en recuerdos de una fortuna porque los costos de mantenimiento se acumulan mientras que la apreciación se estanca, y que los hijos y los nietos de barones ladrones, por mucho que dicen lo contrario, casi nunca son capaces de la concentración despiadada y la adquisición decidida que construyeron la fortuna original, porque han sido creados en la comodidad, se les ha enseñado que el dinero es infinito, se les ha protegido de las consecuencias, nunca se les ha obligado a experimentar el hambre que transforma el cálculo en obsesión, nunca se les ha sometido a la presión que convierte el carbón en diamantes. La bancarrota detrás de Lyndhurst no fue dramática como lo son las bancarrotas modernas, no hubo un solo momento en que los Gould lo perdieran todo, ningún desplome de la bolsa que los aniquilara de la noche a la mañana, ningún fraude o malversación de fondos que revelara repentinamente que la fortuna había desaparecido,
Ninguém preciso penal que confiscara activos y dejará a la familia desamparada, que es precisamente lo que la convierte en un caso de estudio tan perfecto de cómo se evapora el dinero antiguo, cómo se disipan las fortunas, cómo la riqueza dinástica no logra sobrevivir a través de las generaciones, sucedió lenta y imperceptiblemente, a través de 10,000 pequeñas decisiones que individualmente parecen razonables pero que colectivamente constituyeron una catástrofe. A través de honorarios legales y costos de mantenimiento y inversiones inoportunas y demandas fraternales que consumieron millones en honorarios legales mientras destruyen millones más en capital fiduciario. A través del interés compuesto de estilos de vida caros que superaban ligeramente los ingresos año tras año, a través de los intentos desesperados de George por demostrar que era igual a su padre construyendo imperios ferroviarios sin el genio de su padre para las finanzas ferroviarias, a través de la moralidad rígida de Helen y las donaciones caritativas que lo impidieron ver el declive de la familia o tomar medidas para detenerlo, a través de los apegos sentimentales de Ana a cosas y recuerdos que costaban mucho más de lo que podía permitirse, a través de la espectacular disolución de Frank y Howard que quemó fortunas en yates, aventuras europeas, amantes, divorcios y casinos en la Riviera. A través del simple hecho matemático de que sus hermanos gastan cada uno el límite superior de sus ingresos mientras los capitales de sus fideicomisos se erosionan por malas inversiones, eventualmente esos capitales fiduciarios se reducen a cero y los ingresos se detienen y el estilo de vida se vuelve insostenible, y para cuando alguien se dio cuenta, para cuando los hijos de George, Edwin, Helen, Howard, Anna y Frank se dieron cuenta de que no habían heredado nada más que títulos vacíos y patrimonios en decadencia y fideicomisos complejos que no pagaban casi nada porque el capital se había agotado, era demasiado tarde. La fortuna Gould se había esfumado, se había disipado en honorarios de abogados y costos de mantenimiento de Georgian Court y la enorme brecha entre ingresos y gastos que nadie se había molestado en rastrear hasta que las cuentas simplemente se agotaron y los bancos comenzaron a rechazar cheques y los sirvientes habían fueron despedidos y las casas tuvieron que ser vendidas y la dinastía que Jay Gould había tratado con tanto esfuerzo de establecer y proteger se reveló como efímera desde el principio. Un fenómeno de una sola generación que desapareció tan rápido como había aparecido, sin dejar nada atrás excepto una mansión en el Hudson y algunas notas a pie de página en los libros de texto de historia financiera sobre cómo no preservar la riqueza a lo largo de las generaciones. Lyndhurst hoy, cuidadosamente mantenida por el National Trust con fondos provenientes de admissions, donations y subventions, atendida por conservacionistas profesionales, historiadores y docentes que guían las visitas y explican el significado de la casa, cuenta a los visitantes la versión desinfectada y turística de su historia. Obra maestra arquitectónica del Renacimiento gótico diseñada por Alexander Jackson Davis, hogar de familias prominentes como los Pauldings, Merritt y Goulds. Hermosos terrenos con invernadero histórico, fascinante decoración interior, importante ejemplo de la arquitectura estadounidense del siglo XIX, todo técnicamente cierto pero fundamentalmente engañoso porque omite la narrativa central, la verdadera historia que explica por qué esta casa sobrevivió cuando tantas casas similares fueron demolidas, y esa historia trata sobre el fracaso, sobre cómo una fortuna de más de 80 millones de dólares, con un valor de quizás 3,000 millones en poder adquisitivo moderno, construida por una de las mentes financieras más brillantes del siglo XIX mediante una despiadada manipulación de acciones y la consolidación de ferrocarriles, defendida por ejércitos de abogados y administrada a través de sofisticadas estructuras fiduciarias diseñadas por las mejores mentes legales que la Edad Dorada de Nueva York podía proporcionar, se agotó por completo, totalmente agotada,
completamente consumida en 70 años, dejando a los herederos peleando en los tribunales sobre quien había administrado mal que y quien debía que a quien mientras los activos mismos. Esas enormes propiedades que se suponía debían demostrar permanencia, se vendían a órdenes religiosas y se donaban a fideicomisos de preservación porque nadie en la familia podía permitirse conservarlas, y esa es la historia que Lyndhurst necesita contar pero que en gran medida no cuenta, la historia de cómo las torres góticas, los muros de mármol y los invernaderos llenos de orquídeas no brindan protección alguna contra la lenta erosión de la riqueza a través de la entropía y la incompetencia. Cómo la riqueza heredada crea estructuras de incentivos que garantizan su propia destrucción, como la distancia entre la primera generación que construye riqueza y la segunda generación que la hereda es a menudo la distancia entre el hambre y la sociedad, entre la ambición desesperada y la complacencia cómoda, entre saber cómo es la pobreza y no tener concepto de ella, y cómo esa distancia, esa brecha en la experiencia y la comprensión casi inevitablemente conduce a la disipación de todo lo que la primera generación construyó, no por malicia o incluso por estupidez, sino por la simple incapacidad de mantener la vigilancia paranoica. Que la preservación de la riqueza requiere la negativa a subordinar todo lo demás, la armonía familiar, la aceptación social, la felicidad personal, los principios morales, a la única tarea de mantener el capital. Y sin esa obsesión, sin alguien dispuesto a ser tan despiadado en la preservación de la riqueza como lo fue Jay Gould en su creación. Las fortunas simplemente se esfuman, sin dejar nada atrás excepto museos y cuentos con moralilla y turistas deambulando por habitaciones vacías. Preguntando, ¿qué pasó con todo el dinero? Como si la respuesta no fuera obvia. Como si no estuviera escrita en cada metro cuadrado de este magnífico, insostenible y fundamentalmente erróneo monumento a la fantasía de que la riqueza, una vez creada, de alguna manera se vuelve permanente, que los fondos fiduciarios duran para siempre, que los giros herdan no solo dinero, sino también las habilidades y la disciplina necesarias para mantenerlo, y que se pueda proteger a las generaciones futuras de la pobreza dándoles tanto dinero que nunca tengan que trabajar, nunca tengan que luchar, nunca tengan que experimentar el hambre que convirtió a su abuelo en un barren ladrón, cuando de hecho, esa protección es lo que los destruye, ese aislamiento de las consecuencias es lo que garantiza la disipación de la fortuna, y Lyndhurst en sí. El amado refugio de Jay Gould. El castillo gótico que se suponía que albergaría a sus descendientes para siempre, sobrevive hoy solo porque les fue arrebatado a esos descendientes, confiscado mediante acciones legales por un fideicomiso de preservación, transformado de palacio privado en museo público, lo que ya habría odiado, lo que le habría parecido el fracaso definitivo, pero que en realidad era el único resultado posible una vez que la familia Gould había quemado la fortuna que se suponía que los sustentaría. A perpetuidad y descubrió que la perpetuidad, resulta, era solo 70 años, que para siempre terminó en 1961, y que Lyndhurst los sobreviviría a su riqueza. Su nombre y su dinastía, se convertiría al final exactamente en lo que Jay Gould más había temido, un lugar donde desconocidos caminan por habitaciones que se suponía debían permanecer privadas, examinando los accesorios, los muebles y las fotografías familiares y diciendo, con esa mezcla de envidia y schadenfreude que los estadounidenses siempre ponen al contemplar las ruinas de los ricos, bueno, ciertamente vivirán bien mientras duro, sin comprender nunca del todo que para los propios. Gould nunca duró lo suficiente, que ya murió después de solo 12 años disfrutando de su amado castillo, que sus hijos se pelearon por su patrimonio hasta que lo destruyeron, que sus nietos no heredaron casi nada, que la estructura fiduciaria diseñada para protegerlos los atrapó, y que Lyndhurst,
Esa fortaleza neogótica construida para resistir el asedio, no cayó ante enemigos externos sino ante un fracaso interno, ante las matemáticas del declive, ante el simple hecho de que la riqueza en manos de quienes nunca aprendieron a criarla, se disipa con la inevitabilidad del derretimiento del hielo en verano, y que la mansión sobrevive hoy no como un hogar familiar, sino como un monumento a esa disipación, hermosa, muerta y absolutamente instructiva. Un monumento a la ambición estadounidense que se convirtió en un monumento al fracaso estadounidense, disponible para visitas públicas de martes a domingo, de abril a diciembre, entrada $12 para adultos, $6 para niños. Tarifas de grupo disponibles a solicitud. Consult el sitio web para conocer los horarios actuales y los eventos especiales, porque esto es lo que sucede con las fortunas construidas mediante métodos que los caballeros no discuten, de dinastías que duran solo mientras el fundador vive para imponer la disciplina. De riqueza que compra todo excepto la sabiduría para preservarse a sí misma, y de castillos góticos que se mantienen en pie durante siglos mientras las familias que los construyeron se desvanecen como la niebla matutina en el Hudson, dejando solo preguntas sobre que podría haber sido si George hubiera sido tan talentoso como su padre, si los fideicomisos se hubieran estructurado de manera diferente, si alguien hubiera notado las pérdidas que se acumulaban antes de que se volvieran irreversibles. Si la segunda generación hubiera entendido que la riqueza es responsabilidad, no derecho, carga, no regalo, pero no lo entendieron, y la riqueza desapareció, y Lyndhurst sobrevivió. Lo que tal vez si su propio tipo de justicia, fría y arquitectónica y absolutamente definitiva.